Just by remembering this word, AKH. Okay. A, auxins. C, cytokinin. A, abscisic acid. G, gibberellic acid or gibberellin. And E, ethylene. Okay. Formation of fruits without fertilization. Formation of fruits without fertilization. By that way, they are getting the seedless fruits as well. Dwarfism and the gigantism. ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಿರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಜೈಂಟ್. When it comes to the phytohormones, till now we have studied tropic movements of the plant and their parts. ಯಾವ ತರದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್, ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್, ಹೈಡ್ರೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್, ಥಿಗ್ಮೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಕೀಮೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, and now we need to discuss about phytohormones are also plant hormones. What are the different hormones, chemicals which are present in plants responsible for their growth and development? ಹೇಗೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ phytohormones and also called plant hormones, are also called plant hormones. In plants, there are two different types of hormones are present. Category I am talking about. Okay, so plant hormones are categorized into two. They are plant growth promoters. One is plant growth promoters and second one is plant growth inhibitors. As the name indicates, few hormones present in plant, they promotes the growth. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. Few hormones present in plant, they inhibit the growth, they retard the growth. Okay, you can say these plants are responsible for promoting the plant growth. Promoting the plant growth. Okay, ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. When it comes to plant growth inhibitors, these hormones are inhibiting and also called retarding. Means ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. Retarding the growth of a plant. Retarding the growth of a plant. Understood? Yes. Here, the plant growth promoters are of three. ಮೂರು ತರ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. They are called auxins. Okay? And second one is cytokinin. And third one is gibberellins. Understood? So now, when it comes to plant growth inhibitors, there are two plant growth inhibitors are present in plants. They are ethylene, and next one is abscisic acid. It's also called ABA. And gibberellins also called gibberellic acid and written as GA. Now, let me repeat this particular slide. Phytohormones or plant hormones. Plants also secrete hormones to bring the coordination and also responsible for different activities like delaying, or you can call it as aging of leaves or abscission of leaves, promoting the growth, development. For all these things, these hormones are very essential. Plant growth hormones are of two types. One is plant growth promoters, second one is plant growth inhibitors. Plant growth promoters are responsible for promoting the growth of plant. They promotes the growth of plant. But when it comes to plant growth inhibitors, they're retarding the growth of the plant body. So they usually retard the growth. So examples for plant growth promoters, which increases the growth of the plant body. So that is called auxins, cytokinin and gibberellic acid or gibberellins. And when it comes to inhibitors, ethylene and abscisic acid. Now let's study one by one. So what are these? How they are responsible for the chemical coordination as well as the growth. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So now you can observe here plant growth promoters. Okay, promoter ಇದೆ. There are three promoters as I have already explained in the previous slide. So one is auxins, gibberellins and cytokinins. Sir, how to remember all these five hormones? ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಲ್ವ? ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? It is very simple to remember. Okay, there is a word called AKH. Okay, so what this
particular word indicates, ಏನು indicate ಮಾಡುತ್ತೆ? Here the A indicates auxin, okay, and here C indicates cytokinin. Cytokinins or cytokinin, and A indicates abscisic acid, and G indicates gibberellins or gibberellic acid, and E indicates ethylene. So how to remember all these 5 hormones? Just by remembering this word AKH. Okay, A auxins, C cytokinin, A abscisic acid, G gibberellic acid or gibberellin, and E ethylene. Okay, so now you can observe here, these are the plant growth promoters. Okay, they are called auxins, gibberellins, and cytokinin. As the name indicates, they are responsible for the promotion of the growth. They promote the growth of the plant body. But how? This auxin, as I have told you, there are many functions. Tumba functions ಗಳಿದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? Usually auxins that induces the phototropism. So you have already studied that. Plants are showing the response towards the light because of the presence of auxins. Auxins are sensitive to light. So they started to move away from the light towards the shady part of the stem. So by that way, that increases the length of the plant body by the elongation and differentiation. Okay, now the second one, it is responsible for the stem elongation, enlargement, and differentiation. So it is responsible for the elongation, enlargement. Okay, enlargement, you can say enlargement and differentiation. Okay, next, it induces the parthenocarpy. Do you know the meaning of parthenocarpy? Parthenocarpic fruit anta kelirtira. So called seedless fruits. Such kind of seedless fruits can be produced by using the auxins. ಈ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೀವು ಬೇರೆ ತರನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಬೈ ದಟ್ ವೇ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಪಿರಿಯಾಡಿಸಮ್. ಫೋಟೋಪಿರಿಯಾಡಿಸಮ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಫೋಟೋಪಿರಿಯಾಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಫೋಟೋಪಿರಿಯಾಡಿಸಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆರ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ dormancy of the seeds. You can say, what is that? It breaks the dormancy and also responsible for the germination. Germination ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Responsible for the germination as well. Totally responsible for the growth of the plant body. Plant bodyಯ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ auxins responsible for the phototropism, that induces the phototropism, and also responsible for the elongation, enlargement and differentiation of the cell. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ, ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗದೆ ಫ್ರೂಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಜಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್, and remember this auxin is being produced in apical dominance, apical meristem. It is produced in apical meristem. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. And this also induces the apical dominance. ಇದು apical dominance ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. apical dominance ಏನಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ apical dominance ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ that suppresses the growth of
ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೈ ದಟ್ ವೇ ಎಪಿಕಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರೋತ್. ಟಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೈ ಸಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ it is showing the apical dominance. Okay, it induces the apical dominance. Next, when it comes to gibberellins, it also produces in the apical meristem. Idu kuda enagutte apical meristem alle produce agutte. The main function of the gibberellin is the elongation of the internodes. Elongation of internodes. Elongation of internodes. Okay, internodes ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಡಿಲೇಸ್ ದ senescence of leaves, fruits, other parts of the plant body of leaves. Okay na? And also it induces induce ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್. ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್. Seeds are always present in inactive stage. Okay, once you put a drop of water, they started to germinate. See, till then those seeds are protected. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ethylene as well as the next one abscisic acid. But right now you can observe here, gibberellins also produced in apical meristem or young shoot, and they are responsible for the elongation of the internodes. Internodes ko develop ಆಗಲಿಕ್ಕೆ help ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That delays the senescence of leaves. That delays the senescence of leaves. Senescence ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ aging of leaves. ಎಲೆಗಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗದೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ abscission ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, abscission ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. It helps to breaks the dormancy, responsible for the germination. Next, when it comes to cytokinins, usually it produced in roots. Idu roots alli produce agutte. So we can write in this form, produced in roots. Okay, roots alli produce agutte. The main function of the cytokinin, as the name indicates, cyto in the sense cell, kinase is division. So helps in cell division. So ಏನಾಗಿರ್ಬೋದಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್. cytokinins, cell division, produced in roots ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. Yes, now plant growth inhibitor, as the name indicates, inhibitors means they retard the growth of the plant body. That reduces the growth of the plant body. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಥೈಲಿನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಈಥೈಲಿನ್, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಈಥೈಲಿನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಥರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಡ ಅದನ್ನು. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ripening of fruits. Okay, and produced in, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, produced in, okay, unripened fruits and young leaves. unripened fruitsಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲೀವ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಲೀವ್ಸ್, ಉದುರ್ತಾ ಇರೋ ಎಲೆಗಳು, ಏಜ್ ಆಗಿರೋ ಲೀವ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್
ಗ್ಯಾಸ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, and also responsible for accelerating the what is that dormancy. ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಇದೆಯುವಾಗ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್. ತುಂಬ ಕಾಲ ಇದು ಸೀಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರೋ ಥರ, ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರೋ ಥರ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಆಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ABA ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಡು ಯು ನೋ ವೈ? ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾರ್ಶ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹ್ಯಾರ್ಶ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಡಾರ್ಮ್ಯಾನ್ಸಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮ್ಯಾನ್ಸಿ. ಡಾರ್ಮ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ಇದು ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ, ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇದು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ರಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬರಗಾಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ high temperature is there. Okay, so in that particular high temperature and the scarcity of water, if the plant wants to survive, adu badukbeku anta helidre yav tara irbeku, the condition should be in different way. Like leaves should be fall off, ಎಲೆಗಳು ಉದುರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಇವಾಗ? ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. ಎಲೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಏಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉದುರೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏಜ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಸೆನೆಸೆನ್ಸು, ಅದು ಉದುರೋಗೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಆಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Abscission means fall off. Understood? So now you can observe the abscisic acid. It's a plant growth inhibitor. It retards the growth anna kadime madutte. How? It's also called stress hormone. It induces the seed dormancy na ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. So that means it protects the seed. So until the suitable condition comes, ಅದು ಸೂಟಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ತನಕ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸೀಡನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡ್ರಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. ಎಲೆಗಳು ಉದುರೋಗೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಉದುರೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಅಬ್ಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್, ಎಲೆಗಳು ಉದುರೋಗುತ್ತೆ, ಏಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉದುರೋಗೋದು, ಅದನ್ನೇ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ induces the closure of stomata. So it closes the stomata. So closure of stomata during stress condition, as I said, during drought condition where there is no water, where more temperature is there, so the stomata should be closed. The upper surface of the leaves stomata should be closed. Why? Because to prevent the loss of water, and it is providing the tolerance against this particular stress condition. Understood? Yeah. So these are the different hormones. Remember that a cage, okay, auxins, cytokinin, abscisic acid, gibberellins and ethylene. So 3 are promoters: auxins, gibberellins and cytokinin. 2 are inhibitors. They inhibit the growth of the plant body. They are called ethylene as well as the abscisic acid.
Now you can tell me which hormone is responsible for ripening of fruits. Ripening of fruits yaudadu? That is called ethylene. It's usually present in gaseous state, produced in normally the unripened fruits as well as the senescent leaves. ಏಜ್ ಆಗಿರೋ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನಾವು ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಟು ಕ್ವಶನ್, ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಕ್ಲೋಜರ್? ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ the stomatal closure. We have just discussed that particular topic. Auxins, GA, ABA, cytokinin. So I have written here GA in the sense gibberellic acid or gibberellins, ABA in the sense abscisic acid, cytokinin is there. And which of the following is responsible for regulating the stomatal closure? Yaudu? So that is called stress hormone, ABA. Stress hormone, ABA, right? So this is responsible for closure of stomata during the drought condition. Normally as well. Next, which of the following is a plant hormone? ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ plant hormone ಯಾವುದು? Okay. Insulin, estrogen, thyroxine and cytokinin. Insulin, estrogen and thyroxine. These three are usually animal hormones. Animal hormones. Okay. But when it comes to cytokinin, this is a plant hormone. This is a plant hormone. So, which is the right answer? The right answer is cytokinin. Okay. Now, so till now we have discussed about coordination in plants. So remember all the topics that we have discussed from the beginning of few examples: bending and drooping of leaves in touch-me-not plant, okay, closing of flaps of Venus flytrap, bending of stem towards the light. ಈ examples ಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದೋ. Then we have studied about the tropism, okay, different types of tropism. The word tropic in tropism derived from the Greek word called tropos, that means in turn. So tropism ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? It is a response of a plant or plant parts towards the stimuli. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಥರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ತನಕ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಬಂತು, ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ chemical coordination in animals. Very interesting as well as very important. They are going to ask at least two of them. ಎರಡನ್ನಂತೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಐ ಮೀನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಯಾವ ಥರ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, so that include endocrine system or hormonal system. Chemical coordination includes hormonal system or endocrine system. So there are two different types of glands. ಎರಡು ತರ glands ಇರುತ್ತೆ, exocrine gland and endocrine gland. Exocrine glands are also called duct gland. Example: salivary gland, liver, pancreas. These are producing the chemicals called enzymes, and they are sending those enzymes towards the target organ through the duct. Duct na mukantra ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. But when it comes to endocrine glands, these are ductless glands. Ductless glands ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, they produces the chemicals in the form of hormones. Chemicals called hormones. ಇವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, they are called ductless glands. They are releasing their secretion called hormones into the blood, so that get diffuses and reaches the target organ through the blood only. Blood ಮುಖಾಂತರನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. So and when it comes to the hormone ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ, hormones are the chemical messengers. These are
the chemical messengers. Why we are calling the hormones are chemical messengers? Because they carry the messages, information in the form of chemicals through the bloodstream. Blood ನ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಮಿಕಲ್ ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆಸೆಂಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Carries the information. Okay. Different types of messenger, like that. And there are different types of endocrine glands are present in our body. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? You can observe here, they're located in different regions as well. ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, they're located in different regions as well. So they are, you can observe. So hypothalamus. So located nearly at the base of brain, near the midbrain, hypothalamus. Okay, you can say it is a part of what? Forebrain only. It's a part of forebrain. I will explain what is the function of hypothalamus later. Okay, hypothalamus, pituitary gland, pineal gland, thyroid and parathyroid gland, thymus gland, pancreas or islets of Langerhans, adrenal gland, testes and ovaries. These are the different endocrine glands present in our body. Let me explain where they are located. Okay, first one is hypothalamus. That is a part of forebrain, present near the midbrain. Midbrain ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So next one, pineal gland. That's also situated there only. And when it comes to the pituitary gland, present at the base of the brain. It's a P-shaped small gland, okay, located at the base of the brain. And thyroid and parathyroid glands, they usually located just below the larynx and in front of the trachea. ಟ್ರೇಕಿಯಾದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Likewise, thymus. So that is usually present in the aortic region. ಹಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. Pancreas, near the duodenum. Adrenal glands, they are located over kidney. On each kidney, so 2 adrenal glands are present. And testicles and ovaries. So testicles are extra-abdominal present in male, and ovaries are the gonads. They are the intra-abdominal present within the abdominal cavity. ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. So we are able to identify where they have located. ಎಲ್ಲಿದೆ? What are the different types of endocrine glands present in our body? So what are hormones? Hormones are the chemicals which are secreted by the endocrine glands, also called chemical messengers, because they carry the information in the form of chemicals to the bloodstream. Okay, next, these are the ductless glands. Okay, these hormones reaches the target organ through the blood only, so not through the glands. Next, you can observe here, endocrine gland. The very first one is hypothalamus. So what is the function of hypothalamus? As we have already discussed madiro tara, hypothalamus is responsible for regulating the body temperature, regulating the temperature of our body. Okay, water balance, and the next one is sleep and appetite. Okay, ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And also it controls and regulates different endocrine glands. You can say it controls other endocrine glands. ಬೇರೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹೌ? Just by releasing hormones. Okay, I will repeat it. By releasing hormone. Look at here, hypothalamus, it's a part of a brain or forebrain. It's a part of diencephalon as well, mainly responsible for what is that? Regulating the temperature, body temperature, water balance and sleep, appetite. And the next one, it controls the other endocrine gland as well. By releasing hormones, called releasing hormones. One example I am giving here, that is called gonadotropin releasing hormone. Okay, that activates the pituitary gland to release the luteinizing hormone as well as the follicle stimulating hormone. So by that way, indirectly they are controlling over the different endocrine glands. Okay, this is called hypothalamus.
And when it comes to the second one, so pituitary gland, it is also called master gland. It's also called master gland. So do you know why we are calling this particular gland as a master gland? ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಬ್ರೇಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ನ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ growth hormones, okay, and also they produce TSH, thyroid stimulating hormone. They produces MSH, melanocyte stimulating hormones. They produce FSH, follicle stimulating hormone. They produce LH, luteinizing hormone. They produce oxytocin. They produce vasopressin, and also produces prolactin. See here, there are many hormones which are being produced from pituitary gland. We can observe here the growth hormones. So these are the hormones released from the pituitary gland and regulating the growth and development of our body. The main function of the growth hormone is, okay, growth and development. And have you heard about dwarfism and the gigantism? ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಜೈಂಟ್. ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಬ್ಜ ಅಥವಾ ಕುಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕುಳ್ಳಗಿರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಜೈಗ್ಯಾಂಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಾಲ್, ಎತ್ತರವಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. These two are the conditions of abnormal secretion of growth hormones from the pituitary gland. Okay, what are they? Dwarfism and gigantism are the abnormal condition of the secretion of the pituitary hormone called growth hormone. See here, growth hormone anta tilkolona ivaga. Okay, growth hormone ide. It is being produced from the pituitary gland. If pituitary gland secretes more growth hormone, ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ? ಪ್ರಯರ್ ಟು ದ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ that leads to gigantism. Okay, gigantism ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ people, those, in their body where the more growth hormones are being produced, it is called hypersecretion. The hypersecretion of growth hormones that leads to gigantism prior to the puberty. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಪ್ಯೂಬರಿಟಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೆಚೂರ್ ಆಗುವಾಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಜೈಗ್ಯಾಂಟಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಹೈಪೋಸೆಕ್ರೀಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ in less quantity, you can say less growth hormone, okay, prior to the puberty, that retards the growth. Growth anna kadime ಮಾಡುತ್ತೆ. And finally, people, those who, in their body where the growth hormones are being produced very less, kadime produce ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, they will become dwarf. And this condition is called dwarfism. I will repeat it. Okay, pituitary gland secreting a hormone called growth hormone. Growth hormone is responsible for the growth and development of our body. Okay, if growth hormone secretes in excess quantity prior to the puberty, that leads to gigantism. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರೋದು gigantism ಆಗುತ್ತೆ. If growth hormones is being produced, less in quantity, hyposecretion of growth hormones prior to the puberty, that retards the growth ಅನ್ನ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. And that is called dwarfism. See, ಅದೇ ತರ in adults, okay, hypersecretion of, you can say hypersecretion of growth hormones in adults.
You can say that in adults, that leads to acromegaly. Oh my God. Acromegaly. Okay, have you heard about the acromegaly? Yes, that means disproportionate development of bones in adults. ಅಡಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳು ಆಯತಪ್ಪಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ TSH, thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone means, so they releases the hormone which stimulates the thyroid gland to produces the thyroxine. ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೌ? ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಮೆಲಾನೋಸೈಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. Melanocyte stimulating hormone. Okay, melanocyte, as the name indicates, it's a pigment present in our skin. So that pigmentation is also controlled by what? Pituitary gland. Pigmentation anta helತೀವಿ. Next, FSH and LH. These are called follicle stimulating hormone and luteinizing. Okay, luteinizing hormone. So these two are secreted by the pituitary gland, and this secretion is controlled by the hypothalamus. Hypothalamus ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ by releasing the gonadotropin hormones. You can say ಇಲ್ಲಿ hypothalamus ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, hypothalamus that is sending the information. So by releasing gonadotropin releasing hormone, and once that receives the command ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ it stimulates the testis, that stimulates the pituitary gland to produce the FSH and LH. These two are stimulating the testicles and ovaries. These two are responsible for stimulating the testicles and ovaries. Now, oxytocin, as the name indicates, it's also called birth hormone. It is responsible for, ಇದನ್ನ birth hormone ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟರೈನ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಬರ್ತ್. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯುಟರೈನ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ vasopressin, it increases the reabsorption of water from the kidney, okay, or by the kidney. So reabsorption of water, you can say reabsorption of water. Okay, ನೀರು ಮತ್ತೆ ಹೋಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Prolactin, it is mainly responsible for the secretion of milk from the mammary gland. So a secretion of milk from the mammary gland, and also ACTH, adrenocorticotropic hormones that stimulates the adrenal glands. So likewise, there are many hormones which are produced from what? Pituitary gland. I will repeat it. Pituitary gland present and located at the base of the brain that secretes many hormones. They are growth hormones. They are responsible for the growth and development, dwarfism and gigantism. That means if the growth hormone secretes less in quantity prior to the maturity or puberty, that leads to dwarfism. If growth hormone secretes in excess quantity prior to the puberty, leads to gigantism. So likewise, thyroid stimulating hormone helps to secrete the thyroxine from the thyroid gland. So melanocyte stimulating hormone, maintaining the pigmentation in the skin or melanin, FSH and LH. So these two are the hormones responsible for controlling over the testicles and ovaries and secreted by the anterior pituitary gland, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Oxytocin, also called birth hormone, and responsible for controlling over or regulating the uterine muscles during the birth by contracting and relaxing them. And vasopressin, reabsorption of water by the kidney, and as well the prolactin
So secretion of milk from the mammary gland, ejection of milk you can say, and ACTH, adrenocorticotrophic hormones, and stimulates the adrenal gland. Okay, so this is about the pituitary gland. And when it comes to pineal gland as well as the thymus, pineal gland, it's also located in the brain, and it is also called third eye. Third eye. Why? And it is responsible for ಸರ್ಕೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಯೂರಿಟಿಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ 24 hours hormone. 24 hours hormone. So what is that hormone which is being produced by the pineal gland? That is called melatonin. Melatonin. I will repeat it. Pineal gland located in the brain region and responsible for secreting the melatonin. Okay, this melatonin is also called 24 hours hormone. Why? It is responsible for regulating the sleep wake cycle. Sleep wake cycle. Okay, and also it is responsible for repeating the activities in an average every 24 hours. It is responsible for repeating the activities in an average 24 hours. 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಬೈ 10 today, tomorrow and day after tomorrow, so after 3 days your body needs sleep by 10 o'clock only. ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೂ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಟ್? ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಆರ್ ಪಿನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಐ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7 o'clockಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಗೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೈ 7, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೈ 7, ಆಫ್ಟರ್ 3 days ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ the food by 7 only. Okay, this is nothing but 24 hours diuretic or diurnal. You can say diurnal hormones, circadian hormone anta helta hogtivi. Circadian cycle or sleep wake cycle, 24 hours hormone. What is that? Pineal gland. And thymus. Okay, this is located near the heart, responsible for producing T lymphocytes. T lymphocytes. Okay, these T lymphocytes responsible for providing the immune system to our body. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ದಟ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, pineal gland and thymus. Thymus is usually located near the heart and responsible for producing the T lymphocytes, and T indicates the thymus, and responsible for providing the immune system defensive mechanism system, acts as a shield against the foreign agents or any other bacteria or pathogens. Next, when it comes to thyroid gland, as I said, it is located ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, in front of trachea. You can say in front of trachea, below the larynx, and it's a bilobed. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಲೋಬ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಇರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈಲೋಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಯೋಡೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್. ಇದು ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, this thyroxine is also called personality hormone. Do you know why we used to call this particular hormone as a personality hormone? Because it is responsible for the metabolism of carbohydrate, fat and proteins. So it is responsible for metabolism of what? Carbohydrates, proteins and fats. Okay, by that way it is indirectly responsible for the development of our body. Hence it is called personality hormone 1. Second one, it also regulates the body temperature. ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್. Thyroid gland, which is usually located just below the larynx and in front of the trachea,
It's bilobed in nature. And the main function of the thyroid gland is to produce the thyroxine. Thyroxine ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. This thyroxine is based on the availability of the iodine salt. Iodine salt ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ iodine in our diet is very essential for the development of our body. Iodine ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if iodine is not there in your diet and improper functioning of the thyroid gland that secretes very less amount of thyroxine, that is called hyposecretion. That is also called hypothyroidism and hyperthyroidism ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ, thyroid gland secretes the thyroxine hormone and it's also called, what is this, personality hormone. And why? Because it is responsible for controlling over the metabolism of carbohydrates, proteins and fats. So thereby it is responsible for the development of our body indirectly. And body temperature also it maintains. Now I am talking about this one, thyroxine. So if iodine is not available in our food, if we are not getting sufficient amount of iodine, ನಮಗೆ iodine ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the thyroxine from the thyroid gland secretes, the secretion of the thyroxine decreases, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ತೆಗೆದುಕೋಣ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ thyroxine ಇದೆ. ಓಕೆ, thyroxine is there. If thyroxine is producing in less quantity, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು, ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಗಾಯ್ಟರ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಗಾಯ್ಟರ್? ಓಕೆ, ಏನಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂಗಾಗತ್ತೆ? ವೆನ್ the iodine is not available in our diet, sufficient amount of iodine is not available in our diet, that leads to the lesser secretion or hyposecretion of the thyroxine and finally leads to simple goiter ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ is that curable? ಆ simple goiter ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, just by administrating the right level of the iodine in our diet. ನಮ್ಮ ಡಯಟಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡೈನ್ ಅನ್ನು ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇದನ್ನು ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಎ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಡಿಸೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. It will never transmitted. Okay, so next, another condition, if the thyroxine secretes in more quantity, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, okay, so thyroxine is being produced in more quantity, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, that leads to hyperthyroidism. Okay, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that leads to disruption in metabolism. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಐಬಾಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಐಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಗೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ರೇಟ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ thyroid gland, as I have mentioned. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Thyroid gland that is producing thyroxine in the presence of iodine. If iodine is not available in our diet, okay, it is not sufficient in our diet, then that leads to secretion of thyroxine in less quantity. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಗಾಯ್ಟರ್, ಹೈಪರ್ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ಪ್ಯಾರಾ, ಇಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ನೇಮ್ ದ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್
ಎಂಬೆಡೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಅನದರ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ್ದು ಬರೀಬೇಕು? ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಐಲಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ 4 button shaped pea-sized glands are present. They are called parathyroid glands. ಇವುಗಳಿಗೆ parathyroid glands ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Their main function is to produce the PTH hormone. Parathyroid hormone are also called parathormone. Parathormone ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. Next, again, what is the main function of parathormone? That regulates the amount of calcium salts in our blood and bone. You can say regulates the amount of calcium, regulates the amount of calcium in blood. In blood, ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. If this calcium increases in the blood because of hyposecretion of parathormone, ಪ್ಯಾರಾಥಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಮಸಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಥಾರ್ಮೋನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ in our blood. And when it comes to the pancreas, as I said, pancreas is a heterocrine gland. Why? Because one portion of the pancreas acts as an endocrine gland. Another portion acts as an exocrine gland. Okay. So exocrine gland helps in digestion by producing pancreatic juice. Also contain some enzymes called trypsin and also lipase. But endocrine gland, which is present in the pancreas, that is called islets of Langerhans. Name the endocrine gland present in pancreas anta kelidre islets of Langerhans anta heltivi. So these are a very small glands present and located within the pancreas ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. Okay, so now what are the main functions of this particular hormone? ಏನಿರಬಹುದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು? ಸೊ as it is a gland, ಇದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, that produces 2 important hormones. Okay, they are called insulin and glucagon. Okay, insulin and glucagon. Remember this? These 2 hormones responsible for controlling or regulating blood sugar level in blood. 1 minute. It is responsible for what? Regulating sugar level in the blood. Regulating blood sugar level. Okay, so now out of these 2, insulin, what is the main function of insulin? Usually insulin converts the glucose into glycogen. Okay, for example, whatever that we have consumed as a food that contains large amount of glucose, that glucose present in the food, 1 minute, sorry, undo. That glucose present in the food. Okay. Okay, now let me add one more slide for you. You can observe here, glucose present in our blood, that will be converted into glucagon. That will be converted into glycogen. Okay, in the presence of insulin. So the excess of glucose present in our blood is being converted into glycogen by the insulin. Okay, this glycogen will be stored in muscles or liver. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Likewise, when the blood glucose level decreases, ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Then glycogen
glycogen is being converted into glucose in the presence of glucagon. Okay, so there are two scenarios here. When the blood glucose level is high, pancreas or islets of pancreas produces the insulin. This insulin converts the glucose into glycogen. Glucose and glycogen convert madde. Because this glucose is more in quantity in the blood. They are converting the excess of glucose into glycogen. Next, when the blood glucose level is less, kadime iddaga, the islets of pancreas produces the glucagon and convert the glycogen into glucose to compensate the glucose level or the sugar level. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಐಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ two important hormones, insulin and glucagon. Okay, insulin that produces when the blood glucose level is high, because to convert the excess of glucose into glycogen, and glycogen will be stored in liver and muscles. It's a reserved food material in animals. Okay, ಹಾಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Likewise, in opposite scenario, when blood glucose level decreases, blood ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ islets of Langerhans produces another hormone called glucagon that converts the stored glycogen into glucose to compensate the glucose level in the blood. By this way, they are responsible for regulating the blood sugar level. Okay, what are the hormones regulating the blood sugar level? Insulin and glucagon. Understood? Next, when it comes to the another topic, adrenal glands. Okay, adrenal glands. So as the name indicates, they are usually present above the kidney. Kidney ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. A pair of adrenal glands are present in our body on either, above the kidney. On either side of the backbone you can see that. Okay, ಇಲ್ಲೊಂದು backbone ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿಗಳಿರುತ್ತೆ. Okay, ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? adrenal glands ಇರುತ್ತೆ. So this is the adrenal gland. And once you take the section of adrenal gland, you will see two parts. One is adrenal cortex and also adrenal medulla. Adrenal medulla ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The main hormone which is secreted by the adrenal gland, that is called adrenaline. Okay, adrenaline is also called emergency hormone. You know why we are calling this particular hormone as an emergency hormone? Because it brings the coordination to face the emergency situation during stress condition. So example ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ? Why the adrenaline or adrenal gland is also called emergency hormone. Okay, usually it brings the coordination between the various muscle activities, okay, to escape from the situation, to face that emergency situation. ಆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ? ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಎ ಡಾಗ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಯು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾಯಿ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಅದು ಬೊಗಳುವಾಗ ಅದು ಕಟ್ಟಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಾಗೇ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಟ್ಟಾಕಿರೋ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಿಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರನ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೇಸ್ ದಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವಾಗ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟು ಫೇಸ್ ದಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರನ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ನೀನು ಓಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಯು ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಪಂಪ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೀತ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಈ ಎಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವೆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೈ?
because to supply the oxygen efficiently to all the muscles. So to supply the oxygen, supply the oxygen to the different muscles, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೇಟ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೇಟ್. ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ you need oxygen. How you are getting the oxygen? We are getting the oxygen with the help of a process called breathing. Breathing the ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So we are taking the oxygen with the help of breathing. Okay, breathing rate has been increased and our heartbeat started to pump more. I mean, heart started to pump the blood more and more to supply the oxygen to each and every part of our body. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So breathing rate ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Next, this hormone also reduces the supply of blood or oxygen to different types of different parts. For example, particularly digestive tract and also different muscles. See, during that emergency situation, digestive glands never wants oxygen or something else. Our first intention is to escape from that situation. So that's why it reduces the supply of blood to the digestive tract and skin. Digestive tract and the skin. Okay, so you can observe here adrenal gland that is situated above the kidney. Okay, on each kidney they usually located, and that produces a kind of hormone called adrenaline hormone. It is also called emergency hormone. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it produces during emergency situation to bring the coordination between the various muscles activity to face the situation. Okay, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾರ್ಟ್, ಲಂಗ್ಸ್, ಮಸಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ that particular emergency situation comes, adu band takshana, so we started to breathe more and more to take more oxygen. Okay, once we get more oxygen, that gets diffused with the blood and heart started to pump that oxygen to each and every muscles to provide the energy. Okay, so then, and also it reduces the supply of oxygen or the blood especially to the digestive tract as well as the skin. Skin ge matte digestive tract ke blood supply ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೈ ದಿಸ್ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ adrenal gland. And when it comes to the another gland, that is called gonads. So gonads are of two types. One is testis and second one is ovary. Okay, testis, also called male gonads, these are present in male, and ovaries are present in female. Idu female ali irutte. A pair of testicles, a pair of ovaries are present. Testicles are extra abdominal. They are present outside the abdominal cavity. But ovaries are intra-abdominal, present within the abdomen. Abdomen ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So because to maintain the temperature, that's it. The main objective of their location is to maintain the temperature. Now, this testis, as we have discussed, it is an endocrine gland. Their main function is to produce the hormone, right? So the testis is being produced. So what is that? The main hormone is called testosterone. Okay, likewise the ovaries also produces two hormones called estrogen and progesterone. Okay, what is the main function of testosterone? It is responsible for maintaining the masculine character. Masculine character ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ men characters ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So for example, during puberty, development of mustache and also beard, okay, after the maturity, and also breaking of voice. Okay, so high pitched become low pitched voice ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ, and also secretes the sex cells. I will explain that later. So it controls the masculine character, masculine or men's character.
Men's character. Likewise, estrogen and progesterone, they are mainly responsible for controlling the feminine character. It imparts and it provides the feminine character. Female character na provide ಮಾಡುತ್ತೆ, means development of breast, enlargement of hip. So likewise, they are controlling, and also they are responsible for mainly changing of uterus during the birth. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರ್ತ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಯುಟರಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ sex cells are also called germ cells. Germ cells. So illi male testis ke bandaga they produces sperms. Okay. Likewise here they produces ova. Ova produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, I will repeat it. Gonads are of two types, testis and ovaries. Testes are male gonads. They produces an hormone called testosterone, responsible for controlling the masculine or men character. Likewise, ovaries or the female gonads usually secretes two hormones called estrogen and progesterone, responsible for controlling over the feminine character, especially during and throughout their lives as well, puberty as well. And they secretes the ova, and testis produces sperms. Okay, these are the two important and major differences between them. And try to answer for this question. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಮ್ಮರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಅಂದರೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ hypothalamus. So which hormone they are producing? They are producing releasing hormone. Releasing hormone. Okay, produce ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. And what is the main function of releasing hormone secreted by the hypothalamus? Controls or regulates, controlling the releasing of endocrine glands or secretion of endocrine glands. Controlling the endocrine glands, their secretion as well. Pituitary gland, they secretes many hormones. So the major hormone we are writing here, that is called growth hormone. Growth hormone. Okay, next, the main function of the growth hormone is growth and development. Growth and development. Okay. Likewise, pineal gland, as I said, that produces melatonin. Melatonin hormone, and it's also called third eye. Okay, it is controlling over the body. You can say circadian, and also called 24 hours rhythmic. 24 hours rhythmic or sleep wake cycle. Sleep wake cycle. Next, thymus. So thymus is usually producing T lymphocytes. These are not hormones actually. T lymphocytes. Okay, T lymphocytes. Okay, they are mainly responsible for providing immunity. Immunity. But we can say hormone, right? Thymosin. Okay, next, thyroid gland, they are producing thyroxine. Is this visible? Yes, almost visible. Thyroxine, and function is metabolism of carbohydrates, fats and proteins. Parathyroid gland, parathyroid hormone, also called PTH, and main function is to control or regulating the calcium salt in blood. Okay, next, islets of Langerhans, that produces insulin and glucagon. The main function is blood sugar level. Controlling or control blood sugar level. Likewise, adrenal glands produces adrenaline hormone. So to face the emergency situation, okay, remember that. But how? By increasing heartbeat rate,
breathing rate, as well as reducing the supply of oxygen to the or blood to the digestive tract. That we have to write there. Testicles, testosterone, testosterone. Likewise, ovaries, estrogen and progesterone. Estrogen and progesterone. You can write here masculine character, development of the male reproductive system. Okay, here as well feminine character, development of breast as well as the soft voice, hip and also mammary glands. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So these are the summarization of the endocrine glands, so that we have studied it till now. Now the last question is for you. What are the differences between neural system and the endocrine system? You can observe here. Neural system comprises brain, spinal cord, nerves and neurons. Both are same. Okay, that comprises brain, spinal cord and nerves, but it comprises endocrine glands. Endocrine system have endocrine glands. So here the information carries in the form of electrical signals. Here it carries in the form of chemical signals. Electrical signals, chemical signals. It has a network of nerves. Here does not have any nerves. Ili nerves kadu irutte, ili irodilla. It can be voluntary or involuntary, right? Can be controlled or cannot be controlled. Okay, few or different activities. But here it is involuntary. So whatever the hormone which are being secreted from our gland, it is not under our control. So it is involuntary. The system is rapid here. Illi enagirutte rapid agirutte, but here it is very slow. The system is very slow. Response is very slow. And when compared to that, okay, and sensory receptors are present here, sensory receptors are absent here. So these are the major differences between neural and the endocrine system that we have studied till now. Okay, so these two are the last two questions. Try to answer these questions. Gland entirely responsible for calcium metabolism. Which gland is responsible for calcium metabolism? Yava gland calcium metabolism anna control ಮಾಡುತ್ತೆ? Thymus, thyroid, parathyroid and adrenal gland. As we have studied, parathyroid gland producing PTH hormone, controlling and regulating the calcium salts in blood. Okay, so that's why the answer is parathyroid gland, by secreting parathyroid hormone. And likewise, a gland having endocrine as well as the exocrine function. ಎರಡು function na ಮಾಡೋದು. Pituitary gland, it's just an endocrine gland only. Thyroid gland, endocrine gland only. Pancreas, as I said, one portion acts as an exocrine, another portion acts as an endocrine. This is the answer. Adrenal gland, it acts as an adrenal gland only, endocrine gland only. Okay, so this was the thing. We have studied the entire topic, entire concepts of the control and coordination till now. Okay, it's a one shot. So from the beginning of neural coordination in animals till the end of chemical coordination in animals. If you have any doubts in related to the topic that we have discussed, you can comment in the comment section. Okay, so till then, take care. Bye bye.